أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما أجمعين. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, by Allah's grace and fadl, we are in the class number 168. Start lesson number 22 of Duroos volume 3. Let's get started. Bismillahirrahmanirrahim. Lesson 22. In this lesson, we'll learn the following. Number 1, Bab infa'ala. In this Bab, in is prefix to fa'ala, becomes infa'ala. The Hamza is Hamzatul Wasl. This Hamza is Hamzatul Wasl. We say Saqatul Finjanu one kasara. The teacup fell and broke. One kasara, not wa in kasara. Okay, this alif is Hamzatul Wasl, so we say one kasara, not wa in kasara. It's Mudari form. The Arful Mudari takes fataha. In kasara, in kasiru. In shakka, in shakku. For in shakiku. The Amr form. After the omission of the Harful Mudariya, the verb commences with a Sakin letter. So it needs Hamzatul Wasl. Example, Tansarifu. Then you drop this Harful Mudariya. Then you require Alif. Hamza. So Tansarifu, you drop Harful Mudariya. Then you require Hamzatul Wasl. It becomes Insarif. Written. The Masdar. It is on the pattern of infi'al. Example, inkasara, inkisar, breaking. Inkalaba, inkilab, turning upside down. The assimilated letters get separated in the Masdar. Example, inshakka, inshikakun, splitting. The Naqis verb, the final ya changes to Hamza. Example, injala, injilaun, for injilayun. The Ismul Fa'il form, it is formed by replacing the Harful Mudari with the mu, as we have seen in Abwab. The second radical takes kasra in the Ismul Fa'il and fataha in the Ismul Maf'ul. Example, yankasiru, munkasirun, yanshakku, Manshakun for Munshakikun. And Shakku is Munshakun. Here there should be a Dhamma here, not Ma. Munshakun. But the thing is here Munshakikun. So there are two identical letters here. Kaf is identical, so it becomes here Munshakun. The verbs of this Bab are mostly intransitive. So Ismul Maf'ul is not found. Please highlight this. The verbs of this Bab are mostly intransitive, so Ismul Maf'ul is not found. Here Ismul Maf'ul is given here because it is same as Ismul Fa'il and Ismul Makan and Zaman. So Ismul Maf'ul is the same for Ismul Makan and Zaman. So here the form is given. However, since the verb of this Bab are mostly intransitive, so Ismul Maf'ul is not found. The noun of place and time, it is the same as Ismul Maf'ul. Example, Yanatifu, it bends. Munatafun, place of blending. Example, that is a road bend. The word Munjanan is also used in this sense. This Bab denotes al-mutawatu. Very important point here. This Bab denotes al-mutawatu. Mutawatu means reflexive. Watch this example carefully. Kasartu al-kuba. I broke the tumbler. I broke the cup. In kasar al-kubu, the tumbler got broken. Okay, the tumbler got broken or tumbler broke. Note that al-kubu in the first sentence is the maf'ul bihi. See al-kuba, because kasar fa'il, tu is a fa'il, al-kuba is maf'ul bihi. And the second sentence, it is the fa'il. In kasar al-kubu, this becomes here fa'il because it carries here dhamma. Here are some more examples of this kind. Fatahtu al-baba, I opened the door. In fatah al-babu, the door opened. The door got opened. Hazam al-muslimun al-kuffar, the Muslims defeated the unbelievers.
انهزم الكفار, the unbelievers got defeated. Note that انفعل is the متاوين of فعل, and تفعل is the متاوي of فعل. Example, كسرت الزجاجة, I broke the glass. انكسر الزجاج, here Dhamma should be present. انكسر الزجاج, the glass got broken or the glass broke. كسرت الزجاجة, I smashed the glass. تكسر الزجاج, the glass broke into pieces. Point number 2. The interrogative Hamza, the istifham is prefixed to this bab. The Hamza was is omitted. Example, inkasara. So you have here a inkasara, and this becomes ankasara. What happened? This Hamza was is stopped. So inkasara becomes ankasara. Clear? Here this Hamza was is stopped because Hamza istifham is placed. Similarly, infatahal babu becomes anfatahal babu. Did the door open? So inkalabat sayyaratu becomes ankalabat sayyaratu. Did the car overturn? So this Hamzatul Wasl is proper when we use Hamzatul Istifham, which is Hamza of interrogation. Point number 3. In Kasafati Shamsu Yawma Mata Ibrahim, the sun was eclipsed the day Ibrahim died. The sentence Mata Ibrahimu is mudaf ilayhi. For this Yawma is mudaf, Mata is mudaf ilayhi. Mahalli jarrin. It is a jumla fa'iliya. So here the sentence Mata Ibrahimu is mudaf ilayhi and in the place of jar, and Yawma is mudaf. Here are some more examples. Uridtu Yawma Mata Jaddi. I was born the day my grandfather died. Safartu Yawma Zaharti Nataish. I left the day the results appeared. Clear? Because when Yawma has come, you need mudaf ilayhi. So mudaf ilayhi has come in the form of jumla fi'liya. So we say fi mahalli jarrin, mudaf ilayhi. Next, point number 4. Lawla. Lawla means but for. Example, Lawla shamsu la halakatil ardu. But for the sun, the earth would have perished. This particle Lawla is called harf imtina'in li wujudin, which signifies that something has failed to happen because of the existence of another. In this example, the perishing of the earth has not taken place because of the existence of the sun. Okay. The noun that comes after Lawla is mubtada, whose khabar is to be omitted. The second sentence is called jawabu lawla. It is a verbal sentence with the verb in the madi. A lam is prefixed to an affirmative jawab. Lam is prefixed to an affirmative jawab. A negative jawab does not take this lam. Example, lawla ikhtibaru ma hadartu al-yawma. But for the examination, I would not have attended today. Ikhtibaru ma hadartu al-yawma, where you can see ma has been brought. So the lam is not added here. Okay, the lam will be added, will be prefixed when the jawab is affirmative. If the jawab is not affirmative, if it is negative, the la should be omitted. So please note point here. So instead of the mubtada, we may also have a noun sentence with the anna. Example, lawla anna al-jawwa harun la hadartu al-muhadarata. But for the fact that weather is hot, I would have attended the lecture. Lawla annani maridun la safartu ma'aka. But for the fact that I am sick, I would have gone with you. Lawla annaka musta'jilun la da'watuka lil bayti. But for the fact that you are in a hurry, I would have invited you to my house. And point number 5. Man Ibrahimu hada. Who is this Ibrahim? Sayyaratul mudiri hadi jamilatun. This car of the headmaster is beautiful. But demonstrative pronoun like zalika, haza, hadi, zalika, etc. comes after a proper noun
مضاف إليه, it is a not. Okay. Here are some more examples. لمن جواز السفر هذا. Okay. After a proper noun, if it comes after a proper noun or a مضاف إليه, it is a not. This هذا is a noun. Okay. Here are some more examples. لمن جواز السفر هذا. Whose is this passport? أرني ساعتك هذه. Show me this watch of yours. لعلي لا أحج بعد عامي هذا. I'm afraid that I will not perform Hajj after this year of mine. It's a hadith. إذهب بكتابي هذا والقه إليهم. Go with this letter of mine and drop it to them. It is in Quran. 6. التغليب is using a masculine form to refer to a group containing both masculine and feminine nouns. Example, أبنائي وبناتي يدرسون. My sons and daughters are studying. Here we have used the masculine يدرسون even though the pronoun refers to the sons and daughters. The hadith, إن الشمس والقمر آيتان لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. Indeed, the sun and the moon are two signs. They are not eclipsed for the sake of someone's death or birth. Here, enkasifani is the masculine form and the pronoun in it refers to Shams, which is feminine. Al-Kamaru, which is masculine. Here is another example. Al-Masjidu wal-Madrasatu qaribani. The mosque and the school are here. Mashallah, very beautiful points have been discussed in this lesson. Let's analyze one by one and then we'll go further. We'll read the vocabulary and proceed to the text. Firstly, Prof himself has given here Bab Infa'al. இந்த பாடத்துல பாப் இன்ஃபைல் அல்ஹம்துலில்லாஹ் கிட்டத்தட்ட இது வந்து 7வது பாபுக்கு நம்ம வந்துட்டோம். சரிங்களா? பாப் இன்ஃபைல் 7வது பாப். இதுல அடிஷனலா என்ன இருக்கு உங்களுக்கு? ஃபஅல முன்னாடி ஒரு அலிஃப் பிளஸ் ஒரு நூன். இன்ஃபைல். See, infa'ala is the mutawa'a, reflexive of the bab fa'ala. Bab fa'ala means the first bab உடைய mutawa'a, reflexive. இது நல்லா விளங்கிக்கணும். ரொம்ப ரொம்ப அருமையான ஒரு கான்செப்ட் இது. ஆரம்பிச்சவங்க இருக்கு. என்ன அப்படி? உதாரணமா ஃபதஹ்து அல் பாப். நான் வந்து கதவை திறந்தேன். I opened the door. இது நல்லா உங்களுக்கு தெரியும். இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் பாப் ஃபதஹ்து. இதே நீங்க ஃபதஹ்து அல் பாபவை ஒரு பாசிவ் வாய்ஸ் கொடுத்தீங்கன்னா என்ன செய்வீங்க? ஃபுதிஹல் பாப்னு சொல்லுவீங்க. ஃபுதிஹ அல் பாப். The door was opened. கதவு வந்து திறக்கப்பட்டது. இங்க பாத்தீங்கன்னா பாபு வந்து மஃபூல் பிஹி, இந்த வந்து பாபு வந்து நாயிபுல் ஃபைல். ஓகே, இந்த மஜ்ஹூல் நம்ம மாத்திட்டோம். அது நாயிபுல் ஃபைல் சொல்றோம். இது ரெண்டுமே வந்து உங்களுக்கு ஃபதஹ்து மஅலூம் ஃபுதிஹ மஜ்ஹூல் பேஸ் ஃபார்ம். இந்த பர்டிகுலர் இன்ஃபஅல கொண்டு வந்தீங்கன்னா என்ன ஆகும்? ஃபதஹ வந்து இன்ஃபதஹ. கரெக்டா? ஏன்னா ஃபா ஐன்லாம் முன்னாடி அலிஃப் நூன் சேர்க்குறீங்க. அப்போ ஃபதஹ முன்னாடி அலிஃப் நூன் சேர்க்குறீங்க. இன்ஃபதஹ. இன்ஃபதஹ சொன்னா அல் பாபு. இந்த ஃபுதியல் பாபு என்ன மீனிங் கொடுக்குமோ அதே மீனிங் தான் இன்ஃபதஹல் பாபு கொடுக்குது. இன்ஃபதஹல் பாபுனா டோர் ஓப்பன்ட், the door got opened. கதவு வந்து திறக்கப்பட்டது சொல்றோம் இல்லையா? இப்போ இதுல பாத்தீங்கன்னா அல் பாபு வந்து நம்ம என்ன செய்ய மாட்டோம்? நாயிபுல் ஃபைல் சொல்ல மாட்டோம். இது ஃபாயில். ஏன்னா இந்த வசன்லயே இன்ஃபதஹ வசன்ல உள்ள அந்த பாபு வந்து
அது இன்ட்ரான்சிட்டிவ் பெரும்பாலும். நவுன் வந்து நீங்க என்ன செய்றீங்க, பக்கத்துல உள்ள நவுன் கொண்டு வரும்போது அது மர்ஃபூல தான் இருக்கும். அப்பதான் அது வந்து சப்ஜெக்ட், தட் இஸ் ஃபாயில். நீங்க நினைச்சு கூடாது அல் பாபு வந்து இந்த இதுல வந்து நாய்புல் ஃபைல் நினைச்சு கூடாது. ஓகே, பிகாஸ் இது இன்ஃபதா இஸ் நாட் மஜூல் ஃபார்ம், இட் இஸ் அ மாலூம் ஃபார்ம். ஓகே, அஃப்கோர்ஸ் மாலூம் ஃபார்ம், பட் கிவ்ஸ் தி மீனிங் ஆஃப் தி பாசிவ் வாய்ஸ். பாசிவ் மீனிங் கொடுக்குது. அதனாலதான் இதுக்கு என்ன இல்லை இந்த பாபுக்கு. இந்த பாபுக்கு வந்து மஃபுலும் பிஹி கிடையாது. இன்ஃபத்தஹ அந்த பாபுக்கு வந்து என்ன கிடையாது, மஃபுலும் பிஹி கிடையாது. ஃபாயில் இருக்கு, இஸ்முல் ஃபாயில் இருக்கு, இஸ்மு மஃபூல் கிடையாது. காரணம் இஸ்மு மஃபூல். எஸ் அஃப்கோர்ஸ் அந்த இஸ்மு மஃபூலே உங்களுக்கு வந்து இந்த அப்வாப்ல இஸ்மு ஜமானாவையும் இஸ்மு மக்கானையும் ஆட் பண்றதுனால அந்த ஃபார்ம் வரும். ஹோவர் ஒரு இஸ்மு மஃபூல் ஃபார்ம் கிடையாது. சரிங்களா?